La idea de esta comunidad de práctica es que, además de las presentaciones por parte de los expertos, toda la experticia que todos ustedes que conforman la comunidad de práctica también se comparta y lleguemos a tener un espacio de discusión. The importance of making things visible. That, part of the problem with air quality is we can't see it. If we could see the insides of our lungs, there would be fewer smokers in the world, so that you could make it visible. And what this does is both the satellites, the low-cost sensor networks, the reference methods, they make the invisible visible. And so I think to start off with, there's quite a few tools to handle the satellite data and make pictures or download pictures to sort of show people, oh, this is how it is. Resource Watch y Map Builder forman parte de la familia del Data Lab, que es una iniciativa de WRI que engloba diferentes iniciativas para abrir la información a través de la tecnología en diferentes plataformas. Tenemos Resource Watch, tenemos Map Builder y tenemos, entre otras, igual Global Forest Watch, Climate Watch, Ocean Watch, que están dirigidas a abrir justo y abrir estos repositorios de datos abiertos para diferentes grupos de interés y que ayuden a la toma de decisiones dirigido al desarrollo sostenible. Using Resource Watch, you can actually overlay a number of data layers together on the map, so you can do some kind of quick investigation. For example, we have population data sets on Resource Watch, as well as power plant data sets and other sources of air pollution. Those localized forecasts, I think they can be very powerful, and we love to share them with as many people and as many groups as possible. But we also recognize that we have to really work on how we can make it a bit more flexible, so that maybe even the end user can develop those localized forecasts themselves or can play around with them and so on. So really expanding the capabilities of those localized forecasts is a priority, and we have been working with WRI specifically on making the forecasts available to the end users. Tenemos que tener la certeza que en el futuro el monitoreo se va a realizar con redes híbridas. Son redes híbridas que van a integrar las mediciones de sensores basados en plataformas satelitales junto con la información derivada de sensores de bajo costo. Esto nos va a permitir incrementar las escalas espaciales y temporales. Sin embargo, también es importante reconocer que los datos satelitales y los datos provenientes de sensores o de los dispositivos de bajo costo van a requerir del uso de los monitores de nuestras estaciones de grado regulatorio. ECHO is the research initiative based in Canairy University, Uganda. And what we do is we are leveraging the advances in low-cost innovation and technologies to close the data gaps. And how we do this is we build local solutions to support air quality management. In other words, we believe in building solutions closer to the problem. So we are building low-cost devices at the University of Canairy, and then working with communities to collaboratively deploy these networks in different urban spaces to give us a sense of to quantify the scale of air quality, scale of air pollution in urban spaces in Uganda and the African continent. And so far, we've deployed over 120 low-cost devices. And that's a growing network. Con respecto a los microsensores que nosotros estamos empezando a estudiar. Este proceso lo llamamos red colaborativa de microsensores. Queremos que esto sea un proceso ciudadano, participativo. La idea es que los ciudadanos puedan ingresar la información que ellos complementan y nosotros estamos en un proceso de generación de esas capacidades. ¿Y qué vamos a evaluar como monitoreo de calidad del aire? Pues son todas estas acciones regulatorias que nos planteamos los gobiernos para mejorar la calidad del aire. Tenemos los estándares que ya fueron seleccionados, los estándares de calidad del aire. Ahora tenemos la política que va
a mejorar o pretendemos que esta política mejore las condiciones de calidad del aire, pero para ello tenemos que utilizar el monitoreo de manera continua, rutinaria y complementaria a toda esta política. No es parte de, no es una herramienta de, es parte de la política de gestión de calidad del aire y es tan importante como la política que se pone para reducir las emisiones al ambiente por vehículos automotores. Bueno, les voy a hablar rápidamente sobre la experiencia en la operación y control de aseguramiento de calidad por una autoridad externa al gobierno, una entidad, perdón. Dentro de las principales dificultades, pues es la cuestión de la estructura organizacional, pues se carece en estas tres áreas de personal definido, capacitado con los perfiles adecuados para poder desempeñar sus actividades, aunado a que muchas veces el personal pues desempeña otras actividades, no solamente apoya a los sistemas de monitoreo, sino tiene otras actividades aparte que se tienen que desarrollar. Part of the challenge of getting people to act on the ambient air quality challenges is that people don't really understand where that air pollution is coming from. Then I think citizen science is a really important way to engage local people in a way that directly expands their understanding of those sources of pollution and will hopefully give them this specific and targeted information that they need to really strengthen their engagement with policymakers and as well as take specific behavioral action themselves or within their community. Also, it is important to make the population aware of issues that are relevant to their quality of life as air quality, and working with groups that are already organized as school communities makes it easier to introduce these themes. And the third one is that sharing the information and the results of the monitoring, for example, empowers these communities to demand solutions from the government, also to act inside their possibilities. When we're thinking of the way that the city or the government at whatever level engages, we need to think very creatively. We need to think about ways to bring this engagement to where people live and where all of these different kinds of groups can actually participate. We know that sort of the traditional way of a public hearing in a big building, sort of in the middle of town, and, is often going to be held at a time when women especially are not going to be able to attend, or people that don't have the resources, or that might not feel that they belong, or they might not be allowed in by security guards often because they don't look the right way, right? They don't look like the right kinds of people to come into a meeting. And so thinking about many different ways that engagement can happen. And so that can be surveys, although when you think about surveys, you also need to think about the technical or technological biases from using certain kinds of techniques, right? If you're using landline telephone, folks don't have landlines. If you're using something that's internet-based, not everybody has access. So I think that we need to think about all of those different pieces so that you can be disaggregated, you can be creative, and then allow more participation of these different kinds of groups. When we're talking about indicators when it comes to project implementation, people tend to be less clear about what those indicators are. And there's actually 5 different types of indicators that we use to measure project success. Activity indicators are the most common types of indicators that we see when we look at project monitoring plans. There are things like number of people trained, number of reports written. They're really about the project outputs themselves. So the people have the most control over activity indicators. Outcome indicators are generally the most overlooked type of indicator, but they're actually, I would argue, one of the most important indicators to be included in projects if you want to really understand how your project is performing. And so outcome indicators touch on changes in behavior. Impact indicators, that's kind of the star of the show. It measures a change in a state or a flow. So these are these high-level things that generally are the reason why you're doing what you're doing. Example, a lot of health indicators tend to be impact indicators. So like, is there a reduction in number of children with asthma? That really high level
type of information is what we consider impact indicators. And then context indicators are often overlooked, but are also quite important. These are tracking local variables that can affect your project, but that or you might not be touching on in your project. ¿Cuáles son los beneficios de tener estos indicadores? Pues es que si un programa, un proyecto o una política es exitosa, pues podemos darle continuidad en el tiempo porque estamos justificando que es exitosa. También podemos hacer ajustes en las actividades o en los alcances o en el público al que va dirigido de estos proyectos a través de este seguimiento de indicadores. Y también nos justifica el uso de recursos públicos, que también es un acto de transparencia y de rendición de cuentas, porque estamos utilizando recursos públicos para ejecutar estos programas o estas políticas o estos proyectos, ¿no? Que tienen regularmente un objetivo o un fin social de mejora en la vida de la población. Nuestro desarrollo, digamos, de este sistema MER está considerando la formulación de indicadores con un enfoque de cadena de impactos, y creo que tiene que ver mucho con lo que ya nos han dicho nuestros ponentes en esta sesión, y nosotros estamos nombrándoles, digamos, de esta manera, ¿no? Estamos considerando resultados intermedios, indicadores para resultados intermedios, que es básicamente un indicador que nos da idea de características generales de un proyecto o un programa, luego indicadores de salida, que pueden ser indicadores de actividad, indicadores de resultados también, y finalmente los indicadores de resultados nos podrían dar a su vez información o data que nos pudieran permitir calcular indicadores ya de impacto. On the one hand, it may be more complicated to try to develop an integrated climate change and air quality plan. Maybe that's more complicated than developing two separate plans. But the reasons for this, it may help to maintain political support for climate action. It may use scarce human resources and financial resources more efficiently. And it may help us avoid selecting actions that reduce greenhouse gases but hurt air quality. If a city wants to go down that route, a first important step is to obtain high-level political support for integrating the climate mitigation and clean air planning processes. Particularly if these have already been assigned to two different departments, or there are two different processes underway. In some cases, developing a cross-department planning task force might be a way to help two different parts of a local government collaborate on an integrated plan. Como recomendación, desde luego, empezar por un inventario que integre de manera coherente, de manera consistente los gases de efecto invernadero y los contaminantes, digamos, más relevantes para calidad del aire. Los modelos de multiescala son una ventaja enorme porque nos permiten transformar esta cuantificación de unas posibles medidas o unas posibles políticas a calidad del aire. Eso, desde luego, es el siguiente paso. Y luego, siempre como recomendación, pues eso, cualquier intervención o plan antes de adoptarse formalmente en cualquier plan de calidad del aire o cambio climático, o si están juntos, importantísimo mirar los dos aspectos, ¿no? para evitar estos problemas que comentaba Robert. Bien, y luego simplemente, pues eso, decir lo que comentábamos, que desde el punto de vista del futuro, pues vemos que, por ejemplo, en Madrid las tendencias son positivas, pero estamos en un punto en que tenemos que cambiar drásticamente, tenemos que cambiar una marcha si queremos realmente llegar a los objetivos que nos estamos planteando, ¿no? Y para eso, pues tenemos que repensar no solamente nuestra manera de hacer política, sino nuestra manera de hacer negocios, de vivir, de considerar el planeta, de considerar nuestra ciudad.